A very good morning, dears, and welcome to yet another session on environmental science and disaster management. I hope you remember the last session where we discussed the unit disaster preparedness and rehabilitation. So, in this module, we discuss the main essay that is included, which is written by Kavita L, titled Relief Standard Operating Procedure for Natural and Man-Made Disaster. So the essay is divided into different sections, and these are some of the different sections that we are going to see in this particular essay. Camp organization, camp administration, basic facilities, general discipline, waste management, camp activities and inmates, and closing the camp. ഒരു റിലീഫ് ക്യാമ്പ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട SOP, Standard Operating Procedure. That is something that we are going to discuss in this particular unit. So we already discussed the first part, that is camp organization, how to establish a relief camp, what are the different steps that one should follow in order to establish a relief camp. And certain general rules were also discussed in the last class. Now we are moving to the second part of it, that is camp administration. Camp administration is all about who is in charge of the camp. Normally, it is a district collector who will be the camp officer, and district collector will coordinate the entire activities in a camp. So there will be one assistant camp officer who will be there to assist the camp officer who is a district collector. So the camp officer should be designated to help the camp officer. If it is a school, the principal is the best person to be the assistant camp officer. And there will be an advisory committee. This advisory committee will be formed very quickly with the MLA as the head. Municipal council members, local leaders of political parties, parish priests, members of NGOs, teachers, all would be members of this such an advisory committee. And the advisory body should act in such a manner as to direct the activities of the camp, but all executive powers should be vested with the camp officer. അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ആയിരിക്കും ഏതൊരു റിലീഫ് ക്യാമ്പിൻ്റെയും ക്യാമ്പ് ഓഫീസർ എന്ന് പറയാം. ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറിന് ഒരു ക്യാമ്പിൽ മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരുപാട് ആ ജില്ലയുടെ ക്യാമ്പുകളിൽ എത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ ക്യാമ്പിലും ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാമ്പ് ഓഫീസർ ഉണ്ടാകും. ഒരു സ്കൂളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ ആണ് ക്യാമ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പലാണ് ദ ബെസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ടു ബി ദി അസിസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാമ്പ് ഓഫീസർ. ആൻഡ് അഗെയിൻ ദർ വിൽ ബി എൻ അഡ്വൈസറി ബോഡി. അഡ്വൈസറി ബോഡിയുടെ ഹെഡ് എപ്പോഴും ആ സ്ഥലത്തെ MLA ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദി അതർ മെമ്പേഴ്സ് വുഡ് ബി council, municipal council members, local leaders, political parties. എല്ലാ പാർട്ടീസിൻ്റെയും local leaders should be included. Parish priest of that community and എല്ലാ NGOs-ൻ്റെ members and also teachers should be part of this advisory committee. And the advisory committee should act in such a manner that it directs all the activities of the camp. എല്ലാ ക്യാമ്പിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസും ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം അഡ്വൈസറി ബോഡി ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷേ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനുള്ള അധികാരവും ക്യാമ്പ് ഓഫീസർ, അതായത് ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറിനായിരിക്കും. സോ 2 meetings should be held every day. One in the morning to plan the day's activity, and the second meeting should be held in the evening in order to evaluate the activities, the camp activities, and also to decide on the activities to be continued. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം 2 മീറ്റിംഗാണ് അഡ്വൈസറി ബോഡി കൂടേണ്ടത്. രാവിലെ അന്നത്തെ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാനും വൈകുന്നേരം ഇവാലുവേഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്യാമ്പിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന തീരുമാനം എടുക്കാനുമായിട്ട്. So this is regarding camp administration. Don't forget, district collector is in charge of this. Assistant camp officer ഉണ്ടായിരിക്കും. Then the advisory body. Hope it is clear. Now moving on to the basic facilities. Basic facilities in a camp, we know these are the important things that a camp should have. Proper lighting should be there.
food and water, proper sanitation, facilities, medicines. ഇങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. വി വിൽ ഡിസ്കസ് all those things later, but these are the 4 major basic facilities that a camp should have. Proper lighting should be arranged. In case of power failures, generators should be used. A trained person should be appointed to supervise the lighting arrangements. ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് അത് അറിയാവുന്ന ഒരു ലൈറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെ പവർ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ജനറേറ്റ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം, ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ അവിടെ ത്രൂ ഔട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. Candles, matches, torches, all these should be supplied to each room. Again, this is very important. The path to washrooms or tent should be properly illuminated using Petromax lamps. വാഷ്റൂംസിലേക്കുള്ള ഏരിയാസൊക്കെ കാര്യം അതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ ചാൻസസ് ഉള്ള ഏരിയാസാണ്. സോ സച്ച് പ്ലേസസ് ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി illuminated. Again, after lighting comes sanitation. Proper assessment of water is required and available water sources should be considered for effective water management in a camp. എത്രത്തോളം വെള്ളം അവിടെ ലഭ്യമാണ്, നമുക്ക് what are the sources of water available in that particular camp, അവിടെ വാട്ടർ സോഴ്സസിൻ്റെ എന്താ പറയണ്ടേ ഇഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ടോട്ടൽ 3 ഇൻമേറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ടോട്ടൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ യൂസ് ഫോർ ടോയ്ലറ്റ്സ്, ഫോർ വാഷിംഗ്, ഫോർ കിച്ചൺ, അങ്ങനെ ഓരോ പേർപ്പസിനും വേണ്ടി എത്രത്തോളം വെള്ളം വേണ്ടി വരുമെന്നുള്ളത് it should be analyzed, it should be assessed earlier, and proper arrangement should be made accordingly. And preferably solar water filter should be installed. ക്യാമ്പിലൊക്കെ അത് എത്രത്തോളം പോസിബിൾ ആണെന്ന് അറിയില്ല. ഒരുപാട് നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു സോളർ വാട്ടർ ഫിൽറ്റർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നടക്കുമായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഷോർട്ട് ടേമിലുള്ള ക്യാമ്പ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ സോളർ വാട്ടർ ഫിൽറ്റർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. Then separate bathing units should be there for men and women. Separate washroom should be there for men and women. അത് വളരെ മസ്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. So these proper sanitation facility is very very essential so that waterborne diseasesൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസിൻ്റെയോ സ്പ്രെഡ് ഉണ്ടാകില്ല. ക്യാമ്പ്സൊക്കെ നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ അവർക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ഒരുപാട് എളുപ്പമാണൊരു ക്യാമ്പിലെന്ന് പറയാം. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രിവെൻഷനാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നോക്കേണ്ടത്. അതിൽ സാനിറ്റേഷൻ അതിലൊരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. സോ പ്രോപ്പർ സാനിറ്റേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ആർ വെരി വെരി എസെൻഷ്യൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് സച്ച് കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസസ്. So ideally speaking, there should be 1 toilet for 25 people. പലപ്പോഴും നടക്കാറില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദീസ് റൂൾസ് ആർ ഫോളോഡ്, ദാറ്റ് ദർ ഷുഡ് ബി 1 toilet for 25 people. അത് എത്രത്തോളം മതിയാകില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം, പക്ഷേ ഇത്രയെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കാം. ആൻഡ് അഗെയിൻ ടോയ്ലറ്റ് ഷുഡ് ബി 15 meters away from the shelters. 15 meters മിനിമം ദൂരെ ആയിരിക്കണം ഷെൽട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന്. ഇതും എത്രത്തോളം പ്രാക്ടിക്കലാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻസൊക്കെ വേണ്ടി വരും. ഈവൻ വീടുകളിൽ പോലും ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ സാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. വൺസ് ദർ വാസ് സച്ച് എ റൂൾ ദ ടോയ്ലറ്റ്സ് ഇൻ ഹൗസസ് ഷുഡ് ബി ഐ ഡോണ്ട് നോ എക്സാക്ട്ലി ദ മീറ്റേഴ്സ്, എത്രയോ ദൂരത്തായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പണ്ടൊരു കാലത്ത് റൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വി ആർ ഹാവിങ് all these things inside, but in relief camps, if possible, the toilet should be 15 meters away. So these are very very important aspects. ലൈറ്റിങ്ങിനെ കാട്ടിലും കൂടുതൽ ലൈറ്റിംഗ് ഇസ് നെസസറി, പക്ഷേ അതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റാണ് സാനിറ്റേഷൻ ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് വാട്ടർ ഫോർ വാഷിംഗ്, വാട്ടർ ഫോർ ടോയ്ലറ്റ്സ്, ദിസ് ഇസ് വെരി essential. Now moving on to the third one, that is
Food. Food we know. Food will be given in relief camps. അതിന് സ്പോൺസേഴ്സ് ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ special care must be given to food, that the members of the advisory body, they should take a decision that only cooked food and hot water will be given to the inhabitants. അല്ലാതെയുള്ള അൺകുക്ക്ഡ് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ അൺഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും ഇൻമേറ്റ്സിന് കൊടുക്കില്ല എന്നൊരു തീരുമാനം advisory body should actually insist. Again, another important thing is regarding hot water. And here again, solar water heaters or solar cooking systems will be more effective. ഫയറിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗ്രേറ്റ്. Now, there are regarding food again, there are certain things that should be followed in camps. These are certain important points. First thing, use only disposable plates and glasses. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഹൈജീനിക് റീസൺസ്. നമ്മളിത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും ഡിസ്പോസിബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നൗ ഇറ്റ് ഈസ് പേപ്പർ പ്ലേറ്റ്സ് ആൻഡ് paper cups, which is again another kind of threat to the environment. But at least plastic ന്ന് മാറി നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് which are but a bit expensive. So people nowadays they prefer all these paper glasses and paper plates. So try to use such disposable plates and glasses so that hygiene will be maintained. Again, try to serve food in a hall. വലിയൊരു ഹാളിൽ എല്ലാവരെയും ഇരുത്തി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും സൗകര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അവോയ്ഡ് ലിക്വിഡ് ഫുഡ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് സ്പില്ലച്ച്. മാക്സിമം ലിക്വിഡായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ക്യാമ്പുകളിൽ ഒഴിവാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ സ്പില്ല് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. Food should be culture specific. This is very important, especially in the current context of ours, where we discuss food. ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നതൊരു കൾച്ചറുമായിട്ട് വളരെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റാണ്. ഇറ്റ്സ് സോ ഇൻട്രിൻസിക്കലി കണക്റ്റഡ് ടു കൾച്ചർ. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു പ്രൊവൈഡ് പ്രോപ്പർ ഫുഡ്. അവോയ്ഡ് സെർവിങ് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ ടു ലോക്കൽ വില്ലേജസ്. ലോക്കൽ വില്ലേജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ട് അവരുടെ ബ്രെഡും ബട്ടറും കഴിച്ച് ശീലമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കില്ല. അവർക്കൊരു പക്ഷേ അത് കഴിച്ചാൽ they won't even feel it. Again, some community they don't eat some food. അപ്പോൾ അത് ഓരോ ആൾക്കാരെയും ആ ഒരു നമ്മൾ ഇത്രയും ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നേഷൻ്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് തന്നെ we have to cater to all these people. So make sure the food served is culture specific. Then food must meet nutritional needs and include pulses, cereals, eggs and sources of fat. ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പാണ്, നമ്മൾ വെറുതെ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ്, എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മതി എന്ന ചിന്ത ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല. മേക്ക് ഷുവർ യു പ്രൊവൈഡ് ദം ന്യൂട്രീഷണൽ ഫുഡ്, ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഫുഡ്. Again, the expiry dates of packed food like biscuits, tinned food, ready to eat meals, noodles, all these should be properly checked. ഈവൻ മെഡിസിൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റ്സ്, നമ്മൾ റിലീഫ് ക്യാമ്പ്സൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും, പക്ഷെ ചില ക്രൂക്കഡ് പീപ്പിൾ വുഡ് ബി ദെയർ ആൻഡ് വാട്ട് ദേ വുഡ് ഡു ഇസ് ദേ വുഡ് ജസ്റ്റ് ഗിവ് ഓൾ ദി തിങ്സ് ദാറ്റ് ഗോട്ട് എക്സ്പയർഡ്. അങ്ങനെ തരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. വീട്ടിൽ ഡംപ് ചെയ്യാനുള്ള വേസ്റ്റ് ഡംപ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് റിലീഫ് ക്യാമ്പിനെ കാണുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ്സ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ഓരോ സാധനത്തിനും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് അതിലും വലിയൊരു ഡിസാസ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് പേപ്പറിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, റിലീഫ് ക്യാമ്പ്സിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഫുഡ് പോയ്സൺസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഫുഡ് ഈസ് പ്രോപ്പർലി കുക്ക്ഡ് ആൻഡ് ഗിവൺ ടു ദെം. Only reputed voluntary organizations may assist and serve food in camps. വഴിയെ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാകാനായിട്ടുള്ള അവസരം ഒരുക്കൽ. ബിക്കോസ് അഗെയിൻ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് may happen if we take such a chance.
So make sure only reputed voluntary organizations are allowed to assist and serve food in camps. And try to store maximum dry food like dry rice, pulses, അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ് മാക്സിമം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ആൻഡ് യൂസ് ഇറ്റ് only when cooked food is not available. കുക്ക്ഡ് ഫുഡ് അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഡ്രൈ ഫുഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. Then diabetic meals should be provided and special care should be given to people with special health condition. ഇതെപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഹെൽത്ത് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല. ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ്, ഡയബറ്റീസ് എന്നിവിടെ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ, ഡയബറ്റീസ് മാത്രമല്ല ബാക്കി ഒരുപാട് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഫോർ ഓൾ ദീസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് ചില ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം ഡോക്ടേഴ്സ് പറയാറുണ്ട്. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് the needs of these patients are given special attention. അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള മീൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. Okay, so these are a few important points that you should keep in mind related to food. Try to serve that in disposable plates and glasses. In a hall, avoid liquid food. It should be culture specific. Nutritious ആയിരിക്കണം. Check the expiry dates. Only voluntary organizations, reputed organizations should be allowed to assist and serve in food camps. ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് സ്പെഷ്യൽ കെയർ കൊടുത്ത് അവരുടെ സ്പെഷ്യൽ മീല് കൊടുക്കണം. വൺ മോർ ആസ്പെക്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ഫുഡ് ഇസ് ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ്. Again, special care should be given for storing food, and there are a few guidelines that one should follow in storing food. Number one, food actually should be stored in a dry and well ventilated area. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഭക്ഷണം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇൻ എ ഡ്രൈ വെൽ വെന്റിലേറ്റഡ് ഏരിയ. ദെൻ ഫുഡ് ബോക്സസ് ഷുഡ് ബി അറേഞ്ച്ഡ് ഓൺ ഷെൽഫ്സ്, നോട്ട് ഓൺ ഫ്ലോർസ്. നിലത്ത് വെറുതെ ഫുഡ് ബോക്സ് ഇടാൻ പാടില്ല, അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നെ വെക്കണം ഷെൽഫ്സിൽ. കീപ് പ്രോഡക്ട്സ് വിത്തിൻ റീച്ചബിൾ ഹൈറ്റ്സ്, എല്ലാവർക്കും എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് വെക്കണം. And finally, keep highly perishable food away from other food items. പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോകാൻ പറ്റുന്ന കേടാവുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ അത് മറ്റവയിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡാമേജ് മറ്റതിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സോ ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ് ഇസ് അഗെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഫുഡ്. ഓൾ റൈറ്റ്, സോ മക്കളെ, വി ഹാവ് seen three things. First was regarding proper lighting, second was regarding sanitation facility, and third, food. Now the next basic facility is that of medical camps, which we'll discuss in the next class. So that's all regarding this part of disaster preparedness. Thank you all. Have a nice day.